To let everybody know, welcome, buenos dias. This session will be more in Spanish. It will be bilingual, but we will start in Spanish. I just wanted to say a welcome in English for the benefit of everybody here. And I am so honored to be today joined by many of my colleagues at Newmark, but very especially have their spotlighted Maria Sanchez Diaz, one of my dear colleagues of many years and one of our wonderful bilingual journalism uh, uh, leaders. She's incredible and she has worked with me for many years now, and I'm so honored that she's here with me. My name is Carmen Graciela Diaz. Buenos dias. I'm a cultural journalist and I'm the director of the Bilingual Journalism program. Bueno, María, vamos a empezar. Gracias por estar aquí, María. Muchas gracias y muchas gracias a todos por unirse y por mostrar interés en este programa que Claro que sí. suena muy prometedor. Ay, bueno, primeramente estamos aquí para hablar del programa Bilingüe Online. Es Ujú. un proyecto que estamos ya tan ilusionados y deseosos de compartir con todos ustedes. Ya el ciclo de admisiones comienza ya mañana. Estamos muy ilusionados por eso y arrancamos clase a inicios del 2026. María es una de nuestras profesoras en el programa. Ella tiene a cargo la clase de producto y audiencia, y ella nos va a estar contando un poco de ese, digamos, de esa tónica, de lo que significa eso. María, como alguien que ha estado trabajando durante varios años en distintos medios, ahora mismo en el New York Times, capitaneando iniciativas de producto y audiencia, ¿por qué importa entender estos conceptos en el mundo de hoy día desde tu perspectiva? Bueno, al final, bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos y de nuevo gracias por vuestro tiempo y por mostrar interés en este programa. Yo era una persona que hasta hace 10 años o algo así tenía un perfil bastante tradicional, con la excepción de que siempre había trabajado en medios digitales, ¿no? O sea, reporteaba, editaba, ¿no? Pero cuando me mudé a Estados Unidos, un poco por necesidad y un poco porque la carrera me fue llevando a roles relacionados más con la estrategia, con la relación con producto, con las audiencias, me he dado cuenta de lo valioso que es ese trabajo, porque estamos en un momento en el que los cambios que las plataformas tecnológicas y que los hábitos de consumo de los lectores están atravesando, ¿no? Debido al avance y a la, digamos, esa especie de cambio exponencial de la tecnología, ¿no? Que cada vez va más rápido, o nos obliga un poco a las redacciones a estar en una especie de filosofía de cambio constante, ¿no? O sea, hace unos años, no sé, hace 10 años todos estábamos pensando en Twitter y en Facebook y en hacer video en Facebook Live, ahora es TikTok y es Instagram y el periodismo visual, de pronto el SEO está muerto, ¿no? O sea, la profesión y cómo los lectores llegan a nosotros es algo que no para de cambiar, y eso creo que exige que los periodistas adquieran ciertas, ciertos conocimientos y destrezas y habilidades relacionadas con entender los hábitos de consumo de los lectores, y también entender cómo trabajan los equipos de producto y de diseño, que muchas veces vienen de esas propias plataformas tecnológicas, ¿no? Están emparentados, muy hermanados con esas propias plataformas tecnológicas como TikTok, ¿no? Que de pronto cambian los lenguajes, cambian las expectativas de cómo los usuarios, cómo los lectores esperan consumir información, ¿no? Pues aprender de esos equipos y desarrollar metodologías que nos permitan adaptarnos mejor a los cambios y asegurarnos de que nuestro periodismo le sigue llegando a la gente adecuada, ¿no? No sé si tiene sentido.
Tiene total sentido, María, y en términos me gusta mucho esta idea del cambio y de esa urgencia de estar como a tono con lo que las audiencias y lo que la realidad mediática nos está pidiendo. ¿Cómo eso se traduce a tu trabajo en el New York Times? Y digamos, ¿qué de eso vas a estar compartiendo en este curso que has preparado para el programa online? Pues mira, ahora por poner un ejemplo, os estoy hablando desde el Bureau de Washington. Esta semana estoy en Washington, D.C. y estoy trabajando con el equipo de National Security en un proyecto de diversificación de formatos y eso es va a ser uno de los módulos dentro de mi módulo, ¿no? Esta idea de el artículo convencional, la historia estándar con un lead, un nut graph y luego varios párrafos de contexto, no es siempre la mejor manera de presentar la información a los lectores, ¿no? Entonces, pensar en distintos formatos de periodismo explicativo, de periodismo visual, de cómo, digamos, cuando hay una noticia, cómo podemos servir a los lectores en distintos puntos de su ciclo de interés, ¿no? Antes, durante, después, los live blogs, y un poco tratar de con reporteros y editores, ejercitar ese músculo de preguntarse a sí mismos antes de ponerse a escribir cuál es la mejor manera de comunicar esta información a los lectores, porque creo que muchas veces directamente nos ponemos a escribir porque la urgencia del momento, el ser los primeros, el ser rápidos, el ser competitivos, y eso nos impide a veces tomarnos ese segundo extra para plantearnos cuál es la mejor manera de contar una historia, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es un ejemplo y eso va a ser una de las clases del curso, ¿no? Y utilizar, obviamente, datos y métricas como base para esa toma de decisiones editoriales, ¿no? Para un poco ver si los experimentos que hacemos funcionan o no funcionan y poder evaluar un poco su éxito y tomar decisiones más informadas en torno a los cambios que vamos implementando en las redacciones, ¿no? Gracias por contarnos eso. ¿Y cómo este cambio de paradigma, digamos, porque es un cambio de paradigma sobre todo para quienes llevan en una redacción muchísimo tiempo, pero incluso para gente, periodistas en cierne, cómo todas estas miradas aportan al crecimiento del periodismo, particularmente el periodismo bilingüe, ese periodismo en español también, que de algún modo está buscando llegar a las comunidades no importa dónde estén? Claro. A ver, pues im- a mí me parece que importa mucho porque por lo menos a ver, una ventaja que tiene el periodismo bilingüe para muchos medios es que tienen muy claro cuál es su audiencia, ¿no? A quién están hablando, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y eso les permite, en muchas ocasiones, olvidarse un poco de las demás distracciones, ¿no? Entonces, teniendo ya esa especie de estrella del norte para poder guiarse, simplemente es cuestión de implementar metodologías de trabajo para asegurarse de que estás llegando a ese segmento de la población, ¿no? Y me parece súper valioso. En muchos casos, por lo menos en Estados Unidos, los medios bilingües es lo que se les llama muchas veces como medios comunitarios, como si se tratase de algo minoritario, cuando en absoluto lo veo así. Pero es verdad que por las circunstancias, digamos, por los modelos comerciales que hay detrás, obviamente tenemos a las grandes televisiones y demás, pero hay muchos otros medios independientes y para esos medios independientes que a lo mejor no tienen tantos recursos o no tienen unas redacciones tan grandes ni un personal tan grande, es importante que los propios editores tengan nociones de producto y de audiencia para poder tomar decisiones que afectan a la cobertura de manera más informada, ¿no? Como decía antes. O sea, creo que es importante, sobre todo en equipos pequeños. Si hay gente que aquí que viene de equipos más pequeños, yo obviamente vengo del New York Times, donde somos un ciento y la madre, así que no tenemos ese problema, pero me parece que
proyectos independientes es fundamental que los editores ahora sepan ponerse un poco varios sombreros y tengan esa dimensión también, ¿no? Y un poco sabemos que tienes el tiempo limitado, digamos, ¿qué supone este entendimiento mientras uno va trabajando a nivel periodístico? Digamos, uno como reportero, como periodista, está en la calle. ¿Es posible que un periodista pueda ir imaginando todas estas posibilidades desde antes de llegar a trabajar la nota y que le traiga como esta propuesta? Digamos, ¿qué herramienta le da esta posibilidad a un periodista a la hora de presentar su historia de un modo como más sólido? Claro, a ver, yo creo que lo que le da las herramientas que da esto, las posibilidades que esto abre, al final el periodismo es una profesión, siempre me llama mucho la atención, ¿no? Que consiste en mostrar curiosidad por todo lo que te rodea y documentar todo lo que te rodea, pero históricamente nosotros hemos hecho muy mal trabajo de documentar y de mostrar curiosidad sobre nuestra propia profesión y sobre nuestros propios procesos, ¿no? Eso cambia con la tecnología, cambia con las herramientas analíticas de análisis de datos que nos permiten un poco cuestionar nuestras nociones sobre qué funciona, qué no funciona, qué le interesa a la gente, qué no le interesa a la gente, ¿no? Entonces, para empezar, esto abre, digamos, como toda una especie de área de conocimiento sobre nuestro propio trabajo y creo que personas que se metieron en esta profesión porque tenían curiosidad por el mundo, van a aprender un montón sobre cómo los lectores en realidad están consumiendo nuestro periodismo y eso nos va a ayudar un poco también a ser humildes y a entender cuándo algo no funciona, cuándo funciona, qué cosas deberíamos hacer más, qué cosas deberíamos hacer menos, ¿no? Y por supuesto que eso afecta y obviamente les va a dar muchas ideas y creo que les va a abrir la cabeza también a ser creativos, ¿no? Y a utilizar herramientas como el crowdsourcing para involucrar a la audiencia en proyectos de investigación, por ejemplo, ¿no? Em, pero sobre todo eso, creo que les dota de herramientas para entender y documentar su propio trabajo, para comprender si de verdad está siendo exitoso, exitoso en el sentido de que le está llegando a la gente, porque una historia puede ser estupenda, puede ser irreprochable desde el punto de vista técnico, pero una historia que no le llega al lector es una historia que, que ha fracasado. María, te agradezco tanto. Sé que ya te tienes que ir y de verdad que valoramos un Oh, montón. tengo ¿Tienes 5 todavía? ¿Tienes minutos. 5 minutos? No Bueno, sé. pues yo te voy a lanzar una última pregunta y es pensando en toda esta innovación que practicamos desde Newmark y este programa online. Quería un poco tu perspectiva como una profesora y como una líder en nuestro programa. Eh, ¿Cuál es el valor de un programa online de periodismo en estos momentos? Digamos para ti como alguien que forma parte, que le ha dado pensamiento a esto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora en este momento que debemos flexibilizar para abrir los caminos para tantos que puedan Claro. considerar esto? Pues, a ver, yo que me dedico, mi trabajo es enseñar a los periodistas a cosas nuevas para que continúen siendo capaces de contar sus historias de la mejor manera posible, me doy cuenta de que hay muchísimos estilos de aprendizaje, ¿no? Y que en un punto en el que el ciclo informativo es tan brutal para todo el mundo, me parece que un sistema de aprendizaje online y asíncrono, donde cada uno pueda digamos, digerir los nuevos conocimientos, no solo de mi módulo, sino de todos los módulos geniales que hay impartidos por otros compañeros, un poco a la carta, cuando ellos deseen, pues yo qué sé, si eres una persona que funciona bien por la mañana, pues por la mañana, si tienes tiempo por la noche, si tienes niños y por la tarde, yo qué sé, van a fútbol, pues por la tarde, ¿no? Que creo que toda esa flexibilidad en un contexto tan brutal como el que estamos viviendo en todas partes, ¿no? Porque no solo es en Estados Unidos, ¿no? Tenemos dos guerras, tenemos, o sea, me parece más sostenible, ¿no?
esa idea de poderlo consumir cuando tú quieras, ¿no? Y un poco avanzar a tu ritmo en función, de manera que puedas también cumplir con tus propias obligaciones en el trabajo, porque entiendo que mucha gente no puede dejar de hacer lo que está haciendo y dejar de cobrar su sueldo para irse a estudiar a tiempo completo, ¿no? Entonces eso también me parece que este programa reconoce bien cuál es la realidad humana de la gente, ¿no? Que quiere seguir aprendiendo, pero que no tiene el lujo, no se puede dar el lujo de dejar todo lo que está haciendo para dedicarse a eso, ¿no? Gracias, María. De verdad que nos sentimos muy honrados. Yo siempre muy orgullosa de contar contigo en nuestro equipo, en este programa y valoramos muchísimo tu tiempo. Sabemos que te tienes que ir a tu reunión, pero te agradecemos mucho. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao, María. Ahí te están dando aplausos. Gracias, María. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Ahora nos quedamos un ratito hablando en español. Ya mismo voy a llamar a Jeremy, pero por el momento quería un poco darles nuevamente la bienvenida y contarles en español sobre este nuevo programa que tenemos. Este programa ya abre aplicaciones. A partir de mañana vamos a tener nuestro ciclo de admisiones abierto. Tienen un website donde van a poder leer todo. Muchas gracias. Y veo algunos de nuestros exalumnos con nosotros aquí también. Y esto un poco viene de la tradición de innovación y de excelencia de Newmark, ¿no? Nosotros trabajamos pensando en el periodismo y cómo continuar creciendo al ritmo de la industria. Y este programa que hemos armado con estas clases tan robustas están tomando la excelencia y la tradición de Newmark y del programa bilingüe, pero dándole el toque de, digamos, de como todo el gusto que tiene Newmark para ofrecerle a sus estudiantes. Nuestro currículum va a tener, claro, la experiencia de reportear en comunidades, no importa dónde estén los estudiantes, pero también va a tener la posibilidad de un curso como el que María ofrece de producto y audiencia. También tenemos cursos como los que Jeremy está trabajando de AI, de entender la inteligencia artificial y sus implicaciones para el periodismo. Y también, naturalmente, otros cursos que nos ayudan a repensar cómo mejor cubrir a las comunidades. Y esto va desde inmigración, va desde entrepreneurial para que podamos, digamos, pensar en nuestro propio proyecto periodístico, no necesariamente trabajando para un medio grande. Y todos estos cursos lo que quieren es empoderar a distintos tipos de personas, seas un periodista en ciernes o seas un periodista establecido que por alguna razón quizás no ha hecho un máster en periodismo y ha llegado este momento. Este programa tiene flexibilidad y ofrece esa posibilidad de que aunque hay un ritmo de los currículum y que estamos trabajando en bloques de 7 semanas, en el primer bloque vas a tener de 2 a 3 clases y así sucesivamente. Y de ese modo ustedes pueden considerar el mejor tiempo que a ustedes les convenga, ya sea en la noche, en la mañana, según los compromisos que ustedes tengan. Es un proyecto que nos tiene muy ilusionados y que esperemos que todos ustedes nos acompañen y de verdad que sean parte de esta primera clase de excelencia, que continúe nuestro trabajo en la universidad. Voy a aprovechar para llamar a Jeremy ahora para que hagamos un pivot para hablar un poquito en inglés, así que ahora voy a hablar un poquito en inglés. Jeremy, I'm telling them that I would like you to chat a little bit. I'm talking in English so you can also join in. And you, as the director of teaching, I wonder if you can share with us your perspective of why this bilingual online program is such a wonderful step forward, not only for us as a school, but for students, no matter the point that they might be on their lives. Yeah, absolutely. Thanks, Carmen Rosella. I actually understand Spanish a little bit, reasonably well, but I just don't speak because don't want to damage anyone's ears. So I was really enjoying following the conversation and totally agree with Maria Sanchez
point about, the world is changing. People are doing so many different things. They're taking care of kids. They're watching soccer. They're, busy during the day. They have so many different responsibilities. And so having the flexibility to be able to continue your learning journey, right, a professional learning journey, while also maintaining other aspects of your life and your work and taking care of your family, et cetera, is really valuable. And I think the point about the professional learning journey is also really important because, as Maria Sanchez was saying, like there's so many things that have changed. Like we're moving from, the mobile era to the social media era to the AI era to, there's so much change that we have to continually be learning, no matter who we are, no matter where we are in our career. One of the things I love about this journalism school in particular at CUNY is that there are people of all ages. There are people of various stages in their careers. Yes, there are people who are coming right out of journalism school and, early on in their career, but there are also people who are in their 30s and their 40s and their 50s, even in their 60s and 70s in some cases. I'm not exaggerating. There actually are students who are in their each decade of those. We've had students, including a former editor-in-chief of the Daily News who returned to be a student because he wanted to, that was Kevin Convey, wanted to be keeping up with the field and with the changing technology and the changing times and the changing tactics that journalists use. So the idea of kind of continual learning, I think, is an important part of our field of the media profession of journalists. And also, by the way, the other thing I would mention is that it's for adjacent fields, right? Like the definitions of who is a journalist and who is a media professional, those are evolving. Sometimes some journalists are doing work that is journalistic kind of work, but maybe on behalf of a nonprofit. They're doing investigative journalism, but on behalf of an environmental organization, let's say. And similarly, on the flip side, there might be people who care deeply about environmental issues, let's say, and want to do work on that from a journalistic perspective or with journalistic techniques. And so those kinds of people can benefit from this kind of program as well, because the skills that journalists rely on and develop are very relevant in a number of different fields, in many different fields these days. So for those reasons, I think the program is really exciting. It's really flexible. It's efficient in the sense that it's 1 year. We recognize that not everyone can set aside 5 years to do a PhD, or has, many, many years to wait before they, improve their skills and get to the next job level. So the aim is to really pack a lot in to this 1 year. Yeah, I think it's so exciting, and for students, I think that something I want to rescue about what you're saying about what Maria was also talking about, and for me, it's one of the core aspects of this program is that journalism is in transformation always, and this program caters to that understanding that as universities need to be, perfectly in line with how the industry ask us as journalists, as editors, as photographers, no matter the format that we're working on, we need to understand what are the tools, what are the lines of thought in order to advance. That's why we have courses like the AI in journalism course, entrepreneurial journalism, to think not only under the idea that I have to work with a specific legacy media outlet, but maybe you want to consider your own creative journalistic venture, cater to the community. And another aspect that I want to rescue is that with the bilingual online in person, forgive me, with the bilingual journalism program in person, we're focused in the Latino community in the US. But with this program, we're opening, it's like a camera that is opening the lens and doing a wide angle, and we're doing that same thing. We're looking into the whole communities that talk in Spanish and that live their life in Spanish. And this goes beyond the US. Of course, this will look into the Latin American region, into Iberoamerica, in the broader concept. So to me, this program, as we have these classes that we're so excited to share with our students, is this idea that the world is globalized and that we are empowered doing journalism from our own communities, which is pretty awesome, I might say.
Yeah, I want to second that point about the global nature of a program like this and the idea that the journalism that we do these days, much of it is global because so many of these issues are affecting countries all over the world, people all over the world, whether we're talking about trade issues, political issues, economic issues, social issues, cultural issues. There's so many cultural touch points here in the U.S. that are drawing from places all over the world and vice versa. And so a program like this one being online also allows us to have that kind of global sensibility with professors who are from all over and students who are all from all over and guests who are all from all over. We have the opportunity in a program like this one not just to center the terrific faculty that you've assembled, Carmen Graciela, but also the guests who we can bring in. We can draw on outstanding journalists and leaders in journalism from all over the world, and that's really exciting. In person, it's a little more challenging to fly people, sometimes over on a plane from other countries and from other parts of the world, and we have the luxury of doing a lot of that in the online context. I thought maybe we could run through the key blocks in the program for those Absolutely. who are here and are Please. curious, and then let's open it up to questions. Anything that's on your mind, feel free to jump in the chat, and then we'll open it up for other questions. Just to walk you through this year-long journey that you'll be on if you're part of this program. It's basically structured in 4 blocks. We've thought a lot about how people can benefit from flexibility on the one hand, but also guidance in the form of a path that's clear and well organized and efficient. And so the starting point is this kind of digital foundations block. So we start with local reporting and writing and mastering the fundamentals, strengthening your work in that regard from wherever you're starting, right? We recognize people are not always starting at exactly the same point. So the intention with all of these courses is to build on the foundations you already have and strengthen your skills, strengthen your capabilities, strengthen your understanding, expose you to what leading journalists around the world are doing, and particularly the expert journalist who's guiding the course is doing. So we start with this digital foundations, reporting and writing, mastering fundamentals, then diving right away in that same block into AI. AI is making a significant impact in how journalism is done. And there's all kinds of exciting new possibilities that AI is opening up for individual journalists and for news organizations. And there are also new challenges that it's creating and new ethical issues. So that course is part of the first block. And feel free, Carmen Garcelle, to jump in on any of these if you want to add to any of this. Second block is really about deep reporting. So this is where you develop expertise on a crucial contemporary issue related to specifically immigration, right? In this case, that's the issue we're going to focus on in that second block, as well as advanced research techniques. So being able to really delve into finding information, finding stories and patterns that other people haven't seen is something that's a tremendously valuable skill. We can all continually strengthen our research skills. There's new tools, new kinds of research, new ways of doing research that gives you a superpower, which is being able to find information. That's one of the things that journalists can do that make them special, right? That make the news we provide valuable and unique. The third block is about community connection, right? It's about engaging with our audiences. That's where you'll encounter Maria Sanchez Diaz's amazing course on product. This is really a unique course. Very, very few journalism schools that I'm aware of have a course like the one Maria Sanchez has built. She is an extraordinary leader in this realm with incredible international experience, and she's created a custom course that is, I think, at the very cutting edge of this subject matter, which you just heard her talk about. And in addition to that course, there's also an identity course covering identity, which really gets at part of the theme of this program, right? Carmen Garcia, do you want to speak, Yes, a little bit yes, about that course? absolutely. Thank you, Jeremy. The identity course to me, for all of those of you that love intersectional patterns, to me, it's intersectionality all the way. We're thinking about identity and how we can deconstruct it in order to understand better our communities. And that's why different notions come into play. What does feminism have to do with Latino and Hispanic
communities? What does being Afro-Latino mean? What does it mean to be an immigrant? How do you as a human identify yourself? And why, as journalists, we need to understand that in order to make better questions and cover better our communities. It's one of those courses that to me gives the opportunity to better reflect on our own practice and how do we position ourselves as journalists and editors when we talk to the different communities that we're reporting on. Yeah, I really appreciate that last point. We don't often turn the lens inward as journalists. We're often focusing on the other that who we're reporting on, and obviously that's our focus. But it is important to think about our own role and how our identities play into that and play into our coverage and serving as Maria Sanchez Diaz was talking about, like serving communities, understanding communities and their differences, and that's kind of to me, connected to that as well. The fourth block, building on that, is about enterprise, innovation, entrepreneurship, Yeah. right? It also includes that fourth block includes an in-depth reporting course. So going beyond what happened yesterday, right? Focusing on what happens every day. What are the deep issues that are affecting our society, our culture, the people that we live with and around? And this is what separates really great all-star journalists, right? Is their ability to go in depth, right? Tell deep stories, do deep Yeah. reporting. And do you want to say a bit about that course as well? Absolutely. I think that for us as journalists, in no matter the route that we might be in, we need to be able to have the versatility to move between formats. Sometimes we're thinking about, a photograph. We're thinking about audio. We're thinking about documentary. We're thinking about shorter pieces that are spot on news. But what happens when we need to take a deeper dive into an issue, the feature writing aspects? So our in-depth course, if you are noticing this name that we're using, we're not calling it an investigative journalism course. We're talking about in-depth reporting because you, as a journalist, needs to be empowered to do in-depth, no matter the beat. You might be doing a cultural study. You might be studying how the food of a region connects and shows and symbolizes how a community lives and how they go through life. And that is a mere example of how in-depth is a wonderful, flexible word that actually echoes what we want to do with this course. It's a deep dive into different topics, not necessarily like an accountability piece, but you can also do wonderful journalism no matter the beat that you might be doing. Yeah, that's a great point, and it underscores also the flexibility is not just about the time, it's also about the way in which you do journalism, right? Journalism is not a monolithic kind of field. There's many different kinds of journalism, from service journalism to in-depth reporting and accountability reporting to beat reporting to breaking news reporting to visual reporting and audio reporting, which brings us to the last of these blocks. So in each of these blocks, just to be crystal clear, there's 2 courses in each block that you're taking simultaneously over these 7-week periods. And we've described the first 4 of those blocks, which include the digital foundations, which is the local reporting and the AI course. The second block is that deep reporting block, which is beat reporting on immigration and research techniques. The third block, again, is the community connection block, where you're focusing on covering identity, which Carmen Graciela was just talking about, and the product course with Maria Sanchez Diaz, who you just heard from. The fourth block being the in-depth reporting and the entrepreneurial journalism, and the entrepreneurial journalism in the fourth block is really about creating your own new thing. So this is an exciting opportunity these days, right? Where journalists don't always have to work for big organizations, right? You can now create your own newsletter. You can create your own Substack or podcast or video channel. You can create your own organization that puts on events and brings journalism into the real world with people convening and connecting to one another. There's so many new ways that individuals can create their own new projects, either as their primary focus or as a side project, right? To accompany something else that you're doing professionally. Those are the first floor blocks. And
after this, feel free to ask any questions. We'd love to tell you more about any of these courses or how this journey works. The fifth block is a flex block, meaning that these are courses you can take at various times over the course of the year, depending on when you feel most ready to address those subjects and dive into those subjects. These include courses like data journalism, right? Looking at telling stories hidden in the numbers, right? Data visualization, data analysis. That's a fantastic course as well, and a tremendously valuable skill set. Visual storytelling, which includes video and photo storytelling. Audio production, audio storytelling, which is really about telling stories with audio. There's a fantastic professor who has hosted and run her own terrific podcast, who's leading that course, which is going to be great. And then finally, a legal ethics and safety course, because journalists these days face new kinds of challenges, ethical challenges, as well as, in some cases, safety issues, depending on where they're reporting and how they're reporting and what they're covering. Absolutely. Do you Absolutely. wanna- That is so yeah. powerful, Jeremy. I want to piggyback a little bit on that. The safety issues course, just like the rest of our curriculum, is very strong in this moment in the sense that as journalists, we need to think and assess the different risks that our profession entails and what we're comfortable with and how do we place ourselves when we're covering protests, when we're covering certain issues, and how do we better report but also consider ourselves. And that course will also have a component of mental health because journalists, we need to take care of our soul as we are covering, and we need to be very aware of this. And I'm very proud that this curriculum, which Jeremy just masterfully laid out, takes care of all of these aspects. Very important to let you know all is that it's a bilingual online program, so half of the courses are in English, half of the courses are in Spanish. As soon as you see the application opening up tomorrow, you will see. I'm so excited that we're just one day up to this moment. You will see that nuance that you will be submitting materials for our consideration, and you will see the different nuances of the language. That's why it's very important to have proficiency so that you're happy and that you're fully engaging in these classes that we have catered to all of you. And also, we have an internship that I'm proud to say that we have already media partners that are wonderful as part of our very strong connections that we have built over the years. And I can tell you that we have a couple of them, including Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, BBC Mundo, among other media outlets that are part of this exciting journey that we are working with all of you. We really wanted to open it up for your questions. Puede ser en español, and it can be in English as well. So please let us know, and I will be making sure to let you put in the chat our email. Jeremy left you there the website, but I wanted to make sure that you all had the email so you can ask us anything. So please, anybody, en español o en inglés. Any questions that you might have? Oh, I see you, Camila. Please jump in. Hola, Camila. Hola, hello, Jeremy. I was waiting to see if someone else would. I'm really trying to not look super eager here, but I really am so excited. Oh, First of all, as an artist, I feel like it's been very clear in the past few months that I can't wait for other people to like give me opportunities and I can't say that word in English, entrepreneurial. it's difficult to me. It's difficult to Yeah, me as well. horrible. Fill in the blank. The nature of that program, that's really exciting to me as like seeing the program as a space to create my own thing. So I really appreciate you guys outlining that. I have two questions. I am really excited about the flex block. I think there are some really interesting things there. I am wondering, immediately I'm drawn to the audio part and I know I'll jump on it. Is there any flexibility on auditing the other courses to gather the information that obviously is relevant, like the legal stuff and
You will be able to take all of those Like, courses as part. Yes, 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 yes. Okay. That will be part of your experience when we talk about flex courses. And thank you so much for this question. What we're thinking is that you are able to put in your program in different moments. Let's say that you're in the block one, you're beginning the journey. Let's say that it's the beginning of 2026 and you see understanding your right your schedule, you're thinking, you know what, I'm going to add the legal and safety issues course there, and maybe you want to save for the next block, for the second or the third block, you're going to add one of the other courses like the data journalism course. Maybe you're thinking, you know what, I want to mix it up a little bit and I want to mix identity with, let's say, the audio production course. And that way, you're harmonizing in the best way that works for you. That's why we're so proud about the flexibility. If you think about this program, and thank you so much for this question, it's flexibility, but with a structure. We have a structure that is laid out for you. That's why we have those blocks. But the flex course lends itself a little bit for that you are able as a student to accommodate the best way possible to your schedule, because we value that you might be working, you might have personal commitments, and that's why that flexibility of the program manifests itself. It's not only at the time that maybe you want to handle the assignments or the course, maybe you are a morning person like me, or maybe you're an evening person, but the flexibility portion has this other manifestation, and it's adding those courses along your curricular journey. that makes sense. I think I took it. I just assumed it would be electives. So that's good to know. Thank you. No, but thank you. Thank you. Yeah. We're going to have this information in our website, and I think it's so powerful, this question. Thank you so much. I love it because it's actually something that it's so important and that people might think, oh, maybe this is unelected. So yeah, thank you so much, Camila. May I ask a second one? Yes, of course. Okay. And then we go with Moses. Awesome. I definitely took a screenshot last time you guys shared the what the application process would entail. And transparently, I don't think I have much written stuff. So if you guys could give some tips on um what would be a good like creative like laxative to approach maybe the writing samples for the application for those of us that may not have, a significant body of work. Thank you so much. I think that I would say that when the admissions committee works, it's always very holistically. We are very holistical in the sense that we're thinking about the whole journey and the whole person that is applying. So please know that no matter if you are more of a words person or you're more of a visual person, the application can show aspects that cater to your own life story. In terms of written samples, you don't necessarily have to submit a journalistic article. Maybe it's an essay, a very strong essay that shows your voice and how you focus ideas. Maybe it's a maybe it's a paper that you handed in at school at some point and you want to update it. Or maybe it's an article that you have created from scratch that you think is very important and representative of who you are. I'm going to paste some ideas that we have in our admissions website so that you can take a look at them because absolutely there are different ways that you can go about that. So please don't feel like, oh no, I don't have an article, then I don't have material to submit. No, no, no. You can find different ways, and there's a way also of submitting a multimedia sample, which is exciting. So the multimedia won't substitute the sample, but you can add it as part of your application. So we always rejoice when we have these different formats that people show us their work and their interest. Lovely. Thank you, guys. Thank you, Camila. Hola, Moses. Hello, hello. Can you hear Hi, me? I'm very excited. Moses is one of our alumni, and I'm so happy that he's here with us. Moses, bilingüe, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Gracias. Buenos días. Hello, Buenos días. Jeremy. Hello, Miss Allison.
Carmen, tengo una Hemos- pregunta para ti. Como tú sabes, durante la pandemia tuvimos que adaptarnos mucho, Sí, claro. ¿verdad? Estoy pensando si hay alguna innovación en el programa bilingüe que tiene base en las experiencias durante la pandemia. Ay, sí, me encanta esta pregunta. Mira, Moses was one of those students that worked during the pandemic. So Moses has this life experience so close to him. Sí, gracias, Moses. Mira, el programa bilingüe online es producto de la innovación de la universidad, pero sin duda alguna no hay modo de entender el periodismo hoy día sin tomar en cuenta lo que la pandemia nos dejó. Y eso supone diferentes modos de enseñanza, diferentes modos de acercarnos. Fíjate que en este programa las clases son asincrónicas, la gente las puede hacer en diferentes momentos, Mm, pero van a haber oportunidades para conectar. Entonces, aunque es un programa online, vamos a tener actividades para asegurar conocernos, que la comunidad se conozca, así sea a través de las pantallitas, y también queremos trabajar algún tipo de evento en el que las personas pues puedan confraternizar, ya sea a través de una computadora o en persona. Todos esos son posibilidades de acuerdo a los horarios de la gente, pero sin duda, Moses, de verdad, la pandemia nos hizo repensar mucho y es parte de esta innovación, pero también de los cuidados a la hora de pensar en cursos de periodismo en línea. Es muy interesante, es otro paradigma y todas esas enseñanzas por los profesores, pero también por ustedes, los estudiantes, se representan aquí en este currículum. qué bueno. Gracias, Carmen, por liderar Ay, este casi. movimiento bilingüe de educación Ay. y mucho gusto a todos. Gracias. Ay, gracias, Moses. Thank you for being here. Thank you so much for your kind words and support. I see Noelia and Abby. Please come in. Hola, Noelia. Oh, did I lose Noelia? Ya, aquí Oh, estoy. Estaba hola. muteada. ¿Cómo No te están? preocupes. ¿Qué tal, Noelia? Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por propiciar este espacio tan informativo y también por lanzar este programa. La verdad es que también estoy muy emocionada porque he considerado en años pasados la maestría presencial, pero bueno, por Ah, diferentes motivos, claro. para no moverme de acá donde estoy, que les saludo desde Costa Rica. eh, Ay, qué bonito. Sí, entonces, bueno, lo he postergado y ahorita que se abre esta oportunidad me parece divina, la verdad, estoy muy, muy agradecida. Yo trabajo, soy editora en un medio de comunicación acá en Costa Rica que se llama La Voz de Guanacaste, así que al mismo tiempo que esté la posibilidad de que sean clases asincrónicas, es súper valioso, pero me alegra muchísimo esto que le estaban respondiendo a Moses de que habrán encuentros, ¿verdad?, para hacer comunidad, que también me parece súper valioso. Y también, bueno, solo porque para contarles, ¿verdad? Una de mis preocupaciones en años pasados cuando pensaba sobre el programa de periodismo bilingüe era que según lo que yo percibía de la información que tienen en el sitio web, era que se enfocaba mucho en cubrir comunidades latinas en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo decía, ¿cómo ese conocimiento también se puede traer acá, ¿verdad? Si Total, quiero volver a trabajar a total. Costa Rica. Claro. Y lo que pasa acá donde yo trabajo, que es la provincia de Guanacaste, una provincia costera, súper turística, es que más bien hay una migración de personas del norte global, ¿verdad? Estadounidenses, personas europeas que vienen Claro. a vivir el paraíso costarricense. Y entonces también hay un montón de choques y cruces identitarios, ¿verdad? Entre las comunidades locales y la población que viene con muchísimo más recursos, ¿verdad? A habitar este territorio. Y el medio en el que trabajo es un medio bilingüe, cubrimos. Precioso. ¿Lo conoces? Un medio muy bello y el periodismo de soluciones que ustedes hacen es una belleza. Muchas gracias. Pero bueno, esto para contarles, contextualizarles desde dónde vengo, ¿no? Claro. Eh, quería hacer algunas consultas, un par de consultas sobre ya cuando venga el proceso de aplicación, que me parece que todo lo del programa lo tengo bastante claro, excepto la parte del internship. Pensando eso, que yo trabajo, por ejemplo, a tiempo completo en una organización.
el internship igualmente tendrá un tiempo limitado, ¿no? Para dedicarle a Total. trabajar en otra organización. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es cuándo cerrarán las aplicaciones, porque en este momento no tengo la certificación de inglés, o sea, tengo que ponerme tras Claro. ello, pues para ver cuánto tiempo tengo para poder sacarla. Y tercero, relacionado a lo que estaba diciendo Camila sobre los trabajos que hay que presentar, yo nunca he escrito originalmente en inglés, entonces, ¿verdad? O sea, a pesar de que nuestro medio es bilingüe, lo que yo escribo es en español y se traduce por traductoras, ¿verdad? Al Claro. inglés. Entonces, para ver también si tengo que ponerme en la tarea de escribir artículos en inglés para poder presentarlos. Em, y por último, realmente eran 4 preguntas, ahorita si no se les puedo repetir, era sobre la flexibilidad de pago de la maestría, porque veo que no hay becas, pero entonces que si hay flexibilidad de pago, si pueden adelantarnos alguna información sobre esto. Claro, claro. Y me Gracias. vas a ayudar a ir a través de las respuestas porque tengo miedo de que se me quede alguna. Sí, Voy, gracias. voy a, voy a empezar por las que tengo como más fresca. Para efectos del costo, sí hay planes de pago. La universidad va a ofrecer esos planes de pago de modo que ese pago no lo tengas que hacer ahí de una, sino que pueda hacer por diferentes fases. En el website tenemos ahí el correo de finance, de modo que más adelante puedes hacer más preguntas sobre ese proceso, pero sin duda eso es algo que de una puedes contar con eso. Segundo, los internados. Los internados van a tener un tiempo más limitado. No van a ser un internado, digamos, de todo un verano necesariamente, porque es un programa, si te fijas, es flexible, pero es una ruta que va a través de un año y hay mucha carnecita en esa ruta curricular, de modo que debes pensar que ese internado va a ser más cortito. De ese detalle de los internados, ya en el website también vamos a dar más detalle, pero sí te puedo adelantar que es algo más breve, no va a ser algo que te ate, incluso cada caso puede ser diferente, a lo mejor hay estudiantes como tú que de repente están en un medio y a lo mejor ahí quizás pueda haber algún entendimiento, eso lo podemos hablar en un caso uno a uno, si te parece bien. Y se me están yendo las otras dos preguntas. Espera, ¿qué me decías? A ver, a ver, a ver. Ah, lo del inglés, ¿verdad? Ah, y los trabajos escritos. Sí, 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 los trabajos escritos. Mira, los trabajos escritos sin duda alguna les pedimos un comprobante en inglés, pero dudas que tengan nos las mandan a nuestro correo electrónico y eso es algo que sin duda alguna quizás hay modo de que puedas hacer como un escrito más breve, que tenga tu voz, porque ciertamente te van a pedir una prueba en la que tú puedas probar precisamente el dominio del inglés. Pero volvemos, las admisiones toman en cuenta holísticamente a las personas, ¿vale? No se va a mirar y evaluar del mismo modo a un nativo en inglés versus un nativo en español, ¿sabes? Así que esas consideraciones las tomamos en cuenta. El ciclo de admisiones va a cerrar hacia diciembre. Todavía va a haber tiempo. Ya mañana vamos a lanzar el ciclo que da oportunidad y en la página, mientras tanto, puedes ver lo que te vamos a pedir en esa página. Pero ciertamente te va a dar tiempo, es simplemente para que lo vayas diligenciando con tiempo y les pedimos también cartas de recomendación. En vez de tres, como muchos programas, les estamos pidiendo dos, para Ok, que tengan algo más de flexibilidad. Si algún elemento falta, lo voy a decir esto en inglés. If by any chance in the admissions process you're missing one of the materials, you can always email our team and our wonderful team will let you know. You can maybe apply and maybe pending a letter of recommendation, maybe pending a little aspect, but always communicate with the email that I'm going to give you so that we are in touch with you and you let us know on the evolution of your yeah. application. Vale. Thank you very much, Carmen. Ay, gracias a ti, de verdad que sí. Oh, look at this. Jeremy's letting you something about one of your Yeah, colleagues. Yes, yeah. Jeremy, I was telling Noelia that I am a fan of La Voz de Guanacaste, and I'm so happy that, that they are here, and thank you Yeah, me so too. much. Yeah, Emiliana Yeah, was really, really great. And that was already a few years ago, but she was telling me, like teaching me a lot about Costa Rica and public, yeah. et cetera.
And their Yeah. journalism is wonderful, really. Thank you very much, guys. Really, really Yeah. thank you. Yeah. One thing I would add, Oh, just about what you were saying, Carmen Garcia, just to add, is that we're a small program. And I just want to highlight that. You know, there are a lot of programs out there where it's a MOOC, it's like a massively online course with thousands of people, and you're like a small number in a huge machine. We are a very, very small group of people that care very deeply about the students we work with and about you all as potential applicants or people curious. And so, you know, you should feel free, as Carmen Graciela has said, to reach out to us, ask us questions. We are flexible as well as the program being flexible. In other words, like she said, if you are missing one piece, but you want to submit part of the application, like we'll work with you to support you and make it possible for you to work with us in whatever way works best for you. And we are coming up towards the end of the hour. So Abby, I know you've had your hand up. Thank you for your patience. And maybe we'll end with this one, Carmen Graciela, if that's okay. absolutely. Abby, please go ahead and thank you for waiting for us. Yeah, está bien. Hola, Hola, mucho I'm gusto. coming to you from my high school classroom, actually. So my current role is I am a bilingual department chair at the largest bilingual high school in Wisconsin, and then I'm also a bilingual English teacher. My question was about references. Would it be appropriate then to have references from the people that have seen me work in a bilingual capacity for the past several years? Is that it? Absolutely. 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 Is that because those are the people that I think can best speak to my bilingual Yes. skills and also to my work skills. There you go. There you go. That is exactly what we need from the recommendation letters. People that can showcase and narrate who you are and given their experience with you and your work. That's wonderful. Okay. And then I was just wondering, in terms of when we would find out, I know it's a rolling application process, so I wanted to know what the turnaround time would be. It'll be fast. It'll be fast. Let's say that even though we will have a deadline that will be in December, since we're reviewing constantly, definitely you might hear early, because we are starting classes at the beginning of 2026 and we want to honor your time. And the sooner we get the application, the sooner you will hear from us. That is part of our commitment, not only to you, but it's also understanding that you have a schedule and that you need to know as soon as possible. Yeah, if I can squeeze one last one in. I do have, so in terms of writing samples, I do have some freelance work that I have done over the past year, but that's all been in English. My Spanish writing samples would be either from college or I could translate one of my articles into Spanish, and I didn't know if there was one that was preferable. You can translate as well. I think about the writing samples as another representation of who you are. So I would empower you and all of the applicants to choose the pieces that are most representative of your voice and your focus and who you are as a professional, as a writer, as an editor, as an educator. Those are the things that we're looking at. So definitely choose the one that you feel that is more powerful, either written originally in Spanish or that you are doing the translation. I have translated my work many times throughout life, and that is a wonderful exercise. It's how you are with a different voice. So I think that is very valuable. So however you choose, absolutely. Thank you. I'm very excited. Thank you so much. Thank you, everybody. Gracias por estar aquí con nosotros. I'm going to leave you here our email. Please email us your questions. And if you're applying anything that you want to update us, please have this email for all of you. I'm putting it right there. You would also later see it in our website. There will be different ways of communicating with us, but please know that we're excited and looking forward to reviewing your applications. Thank you, everybody. Bye-bye. Muchas Thank gracias. you. Hasta Bye. luego. Chao.